die Resage, Kristallkuppel der Galaktischen Rates Fort sich, mit Wutenden, Stimmen, Underklicker Gauschen von Dutzenden verschiedene, Ausriadische Spezies, die Luft, Warvolle Spanning, als Kritteren, mit, Chopin, fell under metallischer Hort in der riesigen runden Kammerplatz Nomen, Monch hatten Maria Ogen and der Tentakeln statt Armen, under einige, wenig Lücktäten in ihrem eigenen, inneren Licht. Botschafte, Weltraum Hegemony, Imperium Betro das Zentrale Rednerpult, sein Blogro Hortglanzt im hellen Licht, und die sein wir kraftigen, Arme beweckten sich beim Sprechen, hinter, im Sicht ein riesiger, holographischer Bildschirm Schlachtbergt, OS der ganzen Galaxie, set Euclides Zolen, and Sagad Weltar, und die sein Stim drint, durch die Berositzungert, die allen Spezies, Ermöglichten sich zu verstehen, 3000 Jahre aufgezeichneter Weltraumschlachten 100 von Kriegen, 1000 kleiner Kampfe, UND in Jedi Menzelnen das gleich Ergebnis, die Schlangene Tegen wie Exdelegierten, Hobenier Langen, Cape und Diesen Systemen sich laut. Ozu, die Kristallwiesen, Nomens, Nethery Luteten, die Glocken was Beduti, das, sie eben, Systemen selbst, die wilden Kriegerclans von Malthus, die sonst mit Jedem stritten, blieben still, undernickten, oban im Zuschauerbereich sah der menschliche Botschafter Kimte vollkommen regungslos da sein dunklen Augen beobachten wie ein ausrirdischer Anführer nach dem anderen Aufstand, zu bestätigen, was sie alle wussten, aber nicht glauben wollten. Die Zephyria, mit, Ehrenflügel, artigen, Armen, die Insektenartigen, Krillioner, mit, Ehrenklickenden, Mandibeln, die Energieweißen, AOS, den Nexus, Welten, die in Farben, Stat, in Wörtern, SPRACHEN, sie alle, Sogden, Dasselt, sie hatten, Jeden Krieg, den sie gegen die Menschen geführt hatten, das kann nicht wahr sein, rief General Korth vom Hegemonie Militär mit Watendestim. Sein roten Augen gluten heller Watender. Keine Spezies in der Galaxis hat ein Kilos Kriegsbillens, Gemmen LGT, Gemmen verheimlicht, die Wahrheit, da tief unter der Hauptkammer in den tiefen Archivgolben der Ratsgebguts Lagerten Resage Quantencomputer, die jeder Schlachtbericht, Guides, Kriegsprotokoll, jeder Konflikt der letzten 3000 Jahre war in Kristallinen, Speicherbinken gespeichert. Die wieder, vernet noch, beschädigt wurden, KONN 10. Das, Proximus System War, von 2157, der Sieg der Menschen, die Titanbergbo Konflikt von 2234, der Sieg der Menschheit, die Große Rebellion von Kepler 442, bei der menschliche Kolonisten ein ganz imperiale, Flot mit Knights, LZ, Belten, Fraktschiffen bekämpften der Sieg der Menschheit, das Muster wiederholt sich immer wieder, unvergendort, Ausrirdischen Delegierten begannen miteinander zu verstehen, die Malthus-Krieger, die Stoles darauf waren, nie zu verlieren, wirkten verlegen, die Virex, Beacon für ihr cleveren Kampfstrategien wirkten selbst, die alten Nethery, die Schankrieg, Forten Bever, die meisten Spezies, den Umgang, mighty fewer lernten gaben zu Menschen, im Kampf Nuchni Besitz, zu haben, Kimte stand langsam auf, im ganzen Rom würde es still, 1000 verschieden, Ogen manch groß, manch klein, manch leuchten, manch mekten, manch mit mehreren Pupillen, wandten sich im Zu, war nur ein Mensch unter Hunderten von Ausrirdischen, aber irgendwie wirkt wieder, kleinoch, schwach, verhart fründ. Sagt Kimte, mit fester unterruhiger Stimme, obula die Feindseliget, im Rom spurt. Sie stellen die Falschfrage. Sie wollen wissen, warum wir noch nie einen Krieg verloren haben, aber das ist nicht die entscheidende Frage. Hielt in unterblickt sich in der Kampf unterbetracht, all die verschiedenen Spezies, die gegen sein Volk gekämpft verloren hatten, die Frage die du stellen solltest, ist nicht warum wir nie verloren haben, fuhr Kimte fort. Sein Wort hatten solch Bedeutung, das, selbst, die größten, Ausrirdischen sich verbieten zu hören, die Frage ist, warum wir überhaupt kämpfen, und was wir bereit sind, zu opfern, sicher Süßelen, das wir nie wieder auf die Gleichvisverleron in der Kammer herrscht völlig still, sogar die Nethery
Etivos in der menschlichen Stimmdutet, darauf hin, dass die Antwort auf die Unglitch Militor Geschichte der Menschheit Whitehouse beunruhigende War, als sich, irgendjemand, vorgestellt hat, tief unter dem Gebgut, des galaktischen Rates, in einer Kammer voller leuchtender Kristallcomputer unter schwebender holographischer Displays, arbeitet, Dr. mir die ganz nahat, ihr Reptilartigon, MIT, kleinen Grunnen, Schupan, bedeckten, Fingerglitten, rasch, aber die leuchtenden Bedien, Rennt sie Jartersand alte Militaraufsichten durch Suchte.als vorrend. Experten der Galaxis für, außerirdische Zivilisation unter Kriegsrang hat, Dr. mir über ein Jahrhundert Demot verbracht, die Schlachtenversion, Spezies zu studieren. Sie hat miterlebt wie, ganz Imperien aus dem Nichts entstanden und dann zu stobsurfen. Sie hat erlebt wie, Spezies noch, der Niederlage, einer einzigen, großen Schlacht ihr, kampfweise komplett, und da, was sie jetzt, überhaupt keinen Sinn Datenstream flossen wie Wasserfall, als lichten großen, Facette, wobei Schlachtkrieg im Krieg alle mit demselben Unglitchen end, die Menschen sich denn immer eagle was innen begegnet. Sie erinnerte sich an die Proxima Grenzkrieg AXX dem Jahr 2157 die Menschen werfen nur über so Schiff gegen Sechsendrigig, der Feind hat besser Waffen, schneller Schiff, und Vereinbesatzungen, die Logik, sagt die Menschen heiten innerhalb von Minuten vernichten, stattdessen siegten sie so vollständig, dass die außerirdische Flott kapitulierte, ohne ein einziges menschliches Schiff zu zerstören. Das ergibt keinen Sinn, meldete sie, unter ihr Justboltin Sunj schnellt heraus, rennt sie sich konzentriert, ihr persönlicher Übersetzer, übersetzte ihr Wort schnell in die Galaktische Sprache aus, Naxtes.com, es 2234 zu den Titanberg-Bukrigen was als einfacher Streit Oberbergbergt begann, endet damit, dass die Menschen das Gesamtursystem die außerirdischen Bergbunten hatten dies Asteroidenfelder Jasentelling ausgebootet, da innerhalb von sechs Monaten des Konflikts wären sie alle verschwunden, und die Menschen besiegen als der seltsamst vollwarjedig die groß. Rebellion von Kepler 442 menschliche Kolonisten hatten sich nichts weiter als geboten, Fraktiophon und Bürgersrüstung, eine ganze Imperialand Schlachtflott, Schiff die eigentlich für den Transport von Weltraum, Weisen und Baumaterien konzipiert wären, hatten eigens für den Krieg gebaut Militärschiff irgendwie besit, ihr Forschungssystem Kriegstauschwett in der Nähe auf seiner Anti-Schwerkraft-Plattform, war jung für sein Spezies erst etwa 50 Jahre alt. Under sein blau hat noch die Leuchtenfarbe der Jugend, statt der dunkleren Team, die das alte MIT sich brachet. Dr. Ich habe etwas wirklich Merkwürdiges entdeckt, sagt Kriegstall mighty leicht zitternder Stimme sie sich dieses Muster an. In der ersten Schlacht des Krieges erlitten Menschen normal verlust, ihr Waffen funktionieren wie erwartet, da dann under sich, etvosh, rein holographisch, an sich auf, die Waffeneffektivität, im Zeitverlauf darstellt, die Grafik hinellte einer Clip sie begann normal under viel dann Stil ab, bis sie fast auf Null sank, in Juefen die im ersten Kampf perfekt funktionieren, sind im zweiten Kampf völlig nutzlos vor Krieg extal fort. Psychisch Angriff die menschliche Gehirn durch einander bringen sollten schlagen fell under verlesen stattdessen die Angriffe, es ist, als Menschen gegen als, immer nachdem sie es einmal gesehen haben, Dr. Emmas Schub, wanderten ihr Farb von Grund zu einem dunkleren Blaugrau das ihr wachsend Angst war. In all Jahren des Kriegs, Studiums, hat sie so, ETVS, noch nie, gesehen, Spezies brochten normalerweise Jaroda sogar Jahrzehnte gegen Mannemen gegen neue Waffen zu entwickeln manch passen sich, überhaupt nicht disturben einfach, os.doch die Menschen scheinen sich, no trend, der Kampfe an Superson nicht nur, einzeln Soldaten, lernten, und wurden besser, sondern, ihr gesamt, Spezies, tilt ihr Wissen, über Jut, infinand.
Sie rief weiter Aufzeichnungen auf Undervertift sich in die Daten die V Rex-Giftgas Campaign von 2298 die menschlichen Verlust sanken in nur 3 Schlachten von 60 Prozent auf Null der Krillian Biowaffenangriff von 2341 Labint Waffen die sich in ihr Ziel anpassten wurden innerhalb von weniger als einer Watch gegen Menschen nutzlos suchen sie weiter. Befahl Dr. Yoon mir mighty angespannter Stimme, muss ein Erklärung davor geben. Arten wurden nicht einfach durch Sauberei im Entgegenwerfen. Gibt etwas an den Menschen, das ansingt. Under ich habe das Gefühl, ist etwas, das unser Verständnis vom Krieg für immer verändern wird. Als sie tiefer in den Aufzeichnungen auftaucht, begann Dr. Yoon mir zu vermuten, dass die Makilos militärisch Bilans der Menschheit nicht nur auf Gutgebe Ämpfer zurückzuführen war. Die menschliche etwas, das traditionelles militärisches Denken völlig beflüssigt macht. Commander Thrix standen damit die Kriegsraums, Seinsätches, metallischen, Armor sich wie antadliche Tanz, render das Reseige, holographisch displaced, Sein Spezies die Mechanik galt in der ganzen Galaxie als die besten Militärstroten underkannt Schlacht ausgang mighty mathematisch Precision berechnen da die Daten die in Umgaben ergaben nun behauptet keinen Sinn der Rom war voller Militärexperten Dutzender verschiedener Spezies einig machten sich Notizen aufleuchtenden Tafeln an der Signeten als mit kybernetischen Implantaten auf UND wieder an der Staaten angelbubig auf das, was sie hinter dem Raum in einem Bereich für menschliche Beobachter sei Analyst Park Jin, Singesekt, siegt keine Regung, Render der Präsentation, Süße setzen sie sich, das genau anwirkendit Commander Thrix und der Seinstim Klang, wie ein elektronisches Summon das, alle Mechanik beim Sprechen vernehmen. Das ist der Krillianische Konflikt von 2298. Die Krillianer waren berühmt für ihr Bioffen Liebewesen die sich, Vernon, Undernails Amperson konnten was sie bekämpften das Hologramm siegt ein Schlachtfeld im Weltraum, auf dem menschliche Schiff seltsamen, pulsierenden, organischen Schiffen gegenüberstanden, die Riesigen Meeresbahnen als Raumschiffen hun. Von diesen Bioschiffen kommen Projektile die lebendig wirkten und sich beim Flug durch den Weltraum drehten und wenderten in der ersten Schlacht funktionierten die Biowaffen genau wie Vorträgs vorzu und manipuliert das Display die Verlustmeldungen anzuzeigen 23% der menschlichen Streitkraft wurden vernichtet. Normal Wirksamkeit für Waffen dieser Art die an sich wechselt und siegt die Süd. Nur 3 Tage später, aber sehen Sie, was im zweiten Gefecht passiert. Genau desselben Bioffen auf derselbe Vis eingesetzt hätten nur 11% der menschlichen. Die Menschen haben sich bereits irgendwie angepasst. Meldung durch den Rom Maria Außerirdische Militäroffizier Bhutan sich vor. Under konzentrierten sich mit ihren unterschiedlichen Augen auf die Daten Drittschlacht, Zui Tage. Danach Sagathrix under sein Stimmklang immer Near 2% Verlust, die Biowaffen die noch einwoch, zuvertadlich, gewesen waren nun fast nutzlos, die endgültigen Kampfdaten, Erschenen, und Sitten menschliche Schiff, die sich durch Woken aus Biowaffen beweckten, die scheinbar direkt durch sie hindurchgingen, ohne überhaupt Schaden anzurichten beim Wirten. Einsitz hatten die Biowaffen von Krillian keinerlei Working mehr auf die menschlichen Streitkraft, null, in weniger als 2 Wochen waren die Menschen nicht mehr verwundbar, sondern völlig im Park Jinrichtet sich in seinem Stolov, das sein Gesichtsdruck blieb, ruhig Commander unserer militärisch Ausbildung konzentriert sich, stark darauf aus unseren Fällen zu lernen, wer Analysien geht Schlacht, jeden Verlust, jeden das ist ein Unterbrocher den Thrix dessen elektronische Stimmvor und Globenis Matar, biologische Evolution, dauert tausend von Jahren, selbst technologisch Person, erfordert, Monat oder Jahr der Forschung und der Entwicklung, Spezies schafft, das Intaguna begann, Sternensystem, Heinweg, als ob alle menschlichen,
Soldaten, Dasselb, Gehornheiten, Imrom Hescht Village, Still, Soga, Das Ständig, Summender Baroset Sungat, Shinzu, Vast, Park Jins Gesexorsdruck, Blieb neutral, Da Einige, Bayerbackter Bemerkten, Das Seinhon, Diarm Lenin, Seinstols Etivos, Fester Umklammerten, Commander Thrix, Warnoch, Nicht fertig, Seinarmer, Beweckten, Sicherniert, Unterbrachten Neue Daten, Anslicht, der Zephyr Ironishi Krieg von 2341 Zatnoch Seltsamiermuster, Die menschlichen Streitkraft koordinierten perfekt Kampfmanöver, nach dem Gesamts Communications nirgends erstet Worden war, keine Funkert, keine Transmitter, keine Möglichkeit, Nachrichten zu Ischen, Chiffon zu, dennoch bügen sie sich wie ein einziger Organismus weiter Daten, erscheinen an der Seiten die Ankonfett, menschliche Verstärkungsplan auf den Schlachtfeldern, die neuere Campaign von 2367, menschliche Verstärkungstruppen treffen aus, stellen sie Systmen an die mit den schnellsten bekannten Schiffen, drei Wochen Aruk, sie schaffen die Reise in Achsenst und dann die Physik sorgt das Eisten Unglich Thrix Richtied seinen optischen Hauptsinsert anleuchten Roads Orgie in der mit Seins metallischen Koaps direkt auf Park Jin Commander Park. Wie erklären sie dies taktischen Unglückketten, wie koordinieren Menschen sich eine Communication, wie können sie schneller reisen, als das Licht selbst, wie können sie sich innerhalb von Tagen statt Jahrzehnten an Waffen gönnen Park, Jin stand langsam auf, sein Bugunnen waren vorsichtig, unterbedchtig, sein Hand waren auf dem Rücken verschränkt undos, war sprach, war sein Stimmlis, erfüllte irgendwie, den ganzen Raum wie Elect Commander Thrix, sind manch Siege Jedan Prieswort, Violeicht ist manches Wissen Jeeds Opfer wird, undervioleicht sind manch Beinungen, Zuschen Soldaton, tiefer als was ihr Sensoren, ihr Fassen, QAnon, Diat, VIEs, Saget, Jagd, dem Raum, Innenschauer, aber den, Rücken, Underlies. Vermitteln das die unglaublich militärische Leistung der Menschheit auf ETVOS wie tiefgründiges und beunruhigendes Zurückzuführen war als auf oberliegende Technologie oder Taktik. Im riesigen Zuhaus würde es still als sich alle Augen auf Kilnaras Humpelbugung richteten, ihr insektenartiger Creeper bewett, sich unbeholfen, auf nur drei Beinen, wo sie einst vorher gehabt hat, das verliebt Bein hat sie vorher Jaren in einem Kampf gegen menschliche Streitkraft verloren unter die Narbon menschlicher Plasmawaffen bedeckten noch immer ihren harten Panzer inverteten mussten, die niemals vollständig heilen würden, ihr facetten Augen bestehen, tausenden winziger Linsen reflektieren das Licht des Sols, als sie sich dem Zugunst, das Klicken, ihre Mandible holt durch die still, als sie sich darauf vorbereitet. Aber ETVS zu sprechen, das sie seit aber einem Jahrzehnt in ihren Trümmern verfolgt. Ich war Kommandantin der 47 kyrillischen Kampfruppe begann. CUND, ihr Stimm trug die last schreckliche Erinnerungen in sich, wo der Schlacht hatten wir Geschichten über menschliche Gigied gehabt, aber wir hielten sie für rein Propaganda. Neizheit uns darauf vorbereiten können was wir dann tatsächlich sahen das Research holographisch Display. Über Dirkemor watcht zum Leben und siegt die Schlacht von Sigma Draconis. Das dreidimensional Bild, seit Kilnaras Streitkraft, die plötzlich, aus dem Hyperraum, auftauchen, unter die menschlichen Explosionen ergessen sich über die menschliche Vertigunglinie, als ihr bioeffene Stellungen durchbrechen. In den ersten 10 Minuten haben wir die Hälfte ihrer Truppen vernichtet, vor Kilnara 40 ihr Stimm wurde leiser. Ihr Kommando-Chief waren brennend Racks, ihr Vertigunsten lagen in nach allen Regeln der Kriegsfreiheiten sie sofort kapitulieren müssen sie hielten. Ihr Kiefer klickten schneller als ihr immer schwerer fiel. Die Erinnerung zutilen aber sie haben sich nicht ergeben. Sie sind nicht einmal zurückgewichen. Stattdessen haben sie etwas getan, was ich in Wirzig, Jaren Militärdienst, noch nie gesehen, habe das Hologramm zoomt heran, und siegt einzeln menschliche Soldaten auf dem Schlachtfeld was das Publikum, Salismer, Usserir Deschi Deschaduscher Kihit noch Luft schnappen,
menschliche Soldaten deren Arme an der Schulter vollständig abgetrennt waren, führten noch immer mit ihrer verbalen Hand an der blutend AOS wenden die sie sofort heiten ten sollen kraken weiter auf die feindlichen Stellungen zu. Ein menschlicher Soldat würde von unserer Bioskur direkt getroffen die seine Brustpanzerung durch Schmolz sagt Kilnara erst im Korn mehr als ein Pflaster. Heit innerhalb von Sekunden sterben müssen, stattdessen bliebe lange genug bei Bewusstsein. An Artillerieangriff auf unsere Stellungen, anzufordern, und dann Manuel sprengst die Zusunden, die drei unser Biotanks zerstörten. Im Rom herrscht völlig still, nur das Lies, summende Bereitsetzung Warzuhören, Maria Osaria Dischi, Militäroffizier wirkten unbehaglich, unterruchen auf ihren Sitzen hinunter. Wenn sie versuchten das Gehalt zu verarbeiten. Aber das war nicht der Merkwürdigste. Vor Kilnara fort wandte sich Colonel Lee Sung im Bereich der menschlichen Delegation zu, nachdem unsere Biowaffen im zweiten Gefecht versagt hatten, gelangis uns, einig Mensch, Jeffingen zum Versunemon, ihr Versatenaugen schienen sich auf etwas weiter zu konzentrieren, als sie sich erinnerte, Rendezvous sprachen die Gefangenen, Obertrum, gemeinsam, Visionen, die sie im Schlaf hatten, sie, beschorban Tochterstaaten verles bericht, detailliert Informationen über unsere Waffen und der Funktionsweise. Es war, als obgs mal, wenn ein Mensch im Kampf starb. Sein letzten Momente irgendwie die Gedanken aller anderen Menschen erregten. Ein well nervösen Gemurmels ging durch den Saal das Obertroff als, was die versammelten G Zuver gehört hatten. Als nächster ergriff Admiral Kethvar von den Nuari das Wort. Sein kristalliner Körper fing das Licht der Kamor ein und warf Regenbogenmuster an die Wand. Als sich zu seiner vollen Grage aufrichtet, als Sprachklang sein Stimme wie ein Mischung als Windspielen an die zerbrekendem Glas. Die Nuari Campaign hat unglitches Gesicht, sagt Admiral Kethvar, wir haben jedes menschliche keiner Funkert, keiner Quantentransmitter, keine Möglichkeit, für ihr Streitkraft, sich zu koordinieren. Dennoch bügen sie, sich weiterhin, in perfekter Formation. Als könnten sie die Gedanken der anderen lesen, gestikuliert mit seinen Kristallarmen, dann die holographisch, sich, unsiegt, menschliche Verstärkung, Flotten, die in dem Amphibia, menschliche Verstärkungsstrippen erregten unsere Schlacht, aus Sternsie, Sismen, die Woken entfernt waren, mit den schnellsten bekannten Schiffen, sie kommen innerhalb von Stunden nicht woken. Als were unsere Physiker fragten, wie das war, hatten sie keine Antwort, die Stimme des kristallklaren Admirals Nam, einen fast musikalischen, klangen alc, fort vor, es war, alc truge, jeder menschliche Soldat, das Wissen, unterbewusst, seiner gesamten Spezies, in sich, nicht nur sein eigen Ausbilden und Erfahrung, sondern die Verinche Wished, alle Menschen, die jemals in einer Schlacht gekämpft, haben schließlich, sich oberst Lee Sung, aus der menschlichen Delegation. War ein ruhiger Mann mit grauem Haar und Augen, die viel älter wirkten, als sein Gesicht, als Sprachklang, sein Stimme, Soulstols, als tieftraurig. Jeder Mensch, der im Dienst stirbt, hinterlässt etwas, sagt euch, wir wollen ihr Opfer nicht vergeuden, wir in dem, wir davor sorgen, dass ihr wissen, ihr letzten Momente. Ihr Verständnis Defeins jedem überlebenden menschlichen Soldaten zugetekemen erhielt in Underblickt sich in der Kamor. In der 100 fremder Gesekte in ans. Du fragst wer nie lehren, weil wir unsere Toten in jede Schlacht mitnehmen. Sie führen uns, lehren uns wohnen, uns kein Mensch stirbt allein, und kein menschlicher Tod ist bedeutungslos. Im Soll herrscht fassungsloses. Als die Bedeutung seiner Wortbrust würde, Agent Mordak war seit Oberzuei Jahrhunderten Spion hat sein Fähigkeiten zur Gestaltung lang not Dutzend außerirdische Zivilisation zu infiltrieren, sein Spezies konnten usehen so wundern, dass es fast jeder
anderen Lebensform in der Galaxie, entsprach, das sich als Mensch gegeben hat sich als Schweiger, erwissen als erwartet, sich Monat lang lebt, als Han Solo, ein Einvölker fragt Heinle der zwischen menschlichen Welten verkehrt, sein falsch Identität war perfekt vernunft. Schifflicensen, sogar Kindheitserinnerungen, die im Deutsch Vorfaktonologie entgepflanzt worden waren. Für alle in Herem wirkt wie ein ganz normaler Mensch. Der verstockt seinen Lebensunterhalt mit dem Transport von Guten zwischen Sternsystemen zu verdienen. Doch was rend seine Mission entdeckt wird, als Wundern was, die Galaxies aber die Menschheit zu wissen glot. Der Durchbruch, gelang ihm, als Zugangser Militarkade Neugenth, erhielt, einem der wichtigsten Ausbildungsgetten als Gastesend, für interstellaren Handel gelangis Mordok, in Spurgebit, einzudringen, Notzugang zu geheimen, Ausbildungsmaterien, zu erhalten, die tiefsten Militärgeheimnis der Menschheit, inthu ll10 dort in einem abgedunkelten, Klassenzimmer tief im Inneren der Akademie sich Mordok archiviert Trainingsweisen die, in Voren setzen, ein Gunshalt bescheren, die holographisch Ausbilderin war Captain Song Hai, eine Frau mittleren Alters, deren Gesicht von den charakteristischen Narben einer Nervenimplantat gezeichnet war. Dies Narben waren bei menschlichen Militärphysern weit verbreitet. Mordok hat nie verstanden was sie wirklich bedeuten schlachtelert, unsetwas News. Erklärt Captain Song Hai einem Klassenzimmer voller junger Kadetten. Jeder Verlust liefert Informationen die wir niemals verschwenden dürfen. Wenn einer unserer Leute im Kampf stirbt, wird sein Opfer zu wissen, das den Lebenden hilft. Das holographisch Display sieht ein dreidimensionales Schlachtfeld. Auf dem winzig Punkt einzeln Soldaten darstellen rennt Mordok süße anderten einig Punkt Irrfarb begannen Daten in ein zentrales Netzwerk zu übertragen. Ich mixt innen ein Beispiel gaben, für Captain Song Hai fort. Rende Krillian vor Marsches im letzten Jahr starb, Private Chenbei der Verteidigung derb. Position 7 Alpha das ein neuronales Implantat zeichnet, vor seinem Tod sie besen Sekunden langwichtig Informationen auf feindlich Bugungs, offener Gesignere under Midgate Funksprach, Mordok spurt. Wie sich im der Morgen umdreht, alsm klar wurde, was oder sa. Die Menschen zeichneten nicht nur Daten vom Schlachtfeld auf, sie zeichneten die letzten, Augenblick ihrer sterbenden Soldaten auf. Innerhalb von 37 Minuten noch Private Chance Todd, Urquhart, der Kapitän, kennt jeder menschliche in gesamten Sektor auf els, zurückgreifen was in diesen letzten 17 Sekunden galant hat, sein Opfer umgelegt, unseren Truppen drei feindlich, Flankenangriff vorherzusen und abzuwehren. Private Chance Todd rettet direkt über 200 Leben und bracht und sagt, die Darstellung siegt. Wie Informationen vom neuronalen Implantat, die sterbenden Soldaten in ein riesiges Netzwerk flossen, das die Daten sofort mit allen anderen Menschen im Kampfibia. Es war, als Wort, man im Schwammbewusstsein in Actions jen nur das sie statt Gedanken den Tod teil10.mit. Zitternden Fingern begann Mordok sein Erkenntnis an den Geheimdienst der Galaktischen Rates zu übermitteln. Die Menschen haben wieder besser Waffen noch, besser Taktiken entwickelt. Sie hatten etwas viel beunruhigendes getan, sie hatten den Tod selbst in ein Wurf verwandelt, so dass es jeder Velos die Kampfkraft ihrer gesamten Spezies stärkt, da, als sich darauf vorbereitet, den menschlichen Raum zu verlassen und zu seinen Bettern zurückzukehren, macht Mordok ein letzt Entdeckung. Dien für den Rest seines Lebens verfolgen, SOLLTE. Dort in der Giddinghole, der Akademie fand 1000 Namen, dien Wunden aus Quanten Kristall gemeigelt waren, jeder Name Lustat Sanfed, in seinem eigenen Licht, under aus einen beruht, erscheinen Detailier Kampf auf Signan darüber, dies waren nicht nur Gediensteten, es waren Aktivdatenbanken, die letzten Momente an der Schlacht Beobachtungen oder im Kampf gefallenen Menschen enthalten Ränder mit wachsendem Entsetzen zu erscheinen für der Mauer neue Nomen Soldaten die in Schlachtenstaben die Jared Jets Lichiger entfernt stattfinden und deren letzte Momente sofort
dem Orksenden, Weissender, Menschheit, Oberkriegsfrong, hinzugefügt wurden. Das Denkmal die Nerd die Toten, bewahrte, Iran Tod Ausleer für die Lebenden. Sie lernen nicht durch den Tod, flüstert Mordok vor sich hin, Sangeli hin menschliche Stimmbrach vor Angst. Sie entwickeln sich dadurch weiter. Erkennt, dass die Menschheit, ihr Grotschwach, ihr Sterblichkeit, in ihr Grot stark verwandelt hat. Jeder menschliche Tod macht die Spezies kollektiv klüger im Umgang. MIT kluger, jeder Verlust liefert Daten, die anlich, tedesvoll in Zukunft unwahrscheinlicher machen, aus dem menschlichen Raumflow, Verstand Mordok, warum auch keine außerirdische Spezies Gemmels im Krieg besiegt hat. Sie kämpften nicht gegen menschliche Armeren, sie kämpften gegen die gesammelt, wischetale Menschen, die Gemmels im Kampf gestorben waren. Für immer buat und sofort in ihr Gesamt. Spezies weitergegangen, die Menschen haben die Trauer, selbst zu einer Wurf gemacht und ihr Verhigkeit, ihre Toten zu gedenken und sie zu ehren. Zum schrecklichsten militarischen Vorteil der Galaxie gemacht, Dr. Mir stand mitten im riesigen Rätsel. Umgeben von schwebend Displays, die ein seltsames blaues Licht auf ihr Schippages, Gesicht, Nots monatelangen Untersuchungen, schlaflosen Nachten, underanalyzed Tausende, Schlagberechtigt, hat sie endlich, die Antwort, die Galaxie bis ins Mark erschüttern sollt, die Sitzung hat, Vertator aller bedeutenden Spezies, im bekannten Weltraum, der Soul some vornervöser Energie, als Creaturen, MIT Tentakeln Flagorn, Mirror Kopfan, Underlugtenden, Organier Aufmerksamkeit auf den kleinen, reptilen Wissenschaftler richteten, der im Begriff war, das tiefst, Geheimnis, der Menschheit. Zu enthüllen verhart delegierte begann Dr. Mir, MIT, überraschend, feste Stimme, Obo, ihr Hund zitterten. Nach umfangreichen Rückgucken kann ich Ihnen sagen, dass die Makulos militrisch Bilanz der Menschheit nicht mit besseren Waffen, cleveren Taktiken oder Gregoren Armeren zu tun hat. Was sie unbesiegt macht, ist vos viel beruhigt, als wir uns vorstellen können. Sie deutet auf die holographischen Displays sie herum. Die plötzlich, MIT, Bildern, die menschlichen Gehirns, unseltsam leuchtenden, MIT, Nervenjub, verbundenen, Gurgtensam, Lebon, die Bilder sitten ein riesiges Netzwerk das Milliarden menschlicher Gehirn in der gesamten Galaxie miteinander verband. Jeder menschliche Soldat hat ein neuronales Implantat im Gehirn, sie an die Sicht auf die leuchtenden Gurgt. Im Hologramm, dies Implantat sind durch Quantenverschrank, MIT, jedem anderen Menschen in ihrer Armee verbunden. Wenn ein Mensch im Kampf stirbt, wurden sein letzten Momente was aber den Feind gesehen galant oder herausgefunden hat, sofort an jeden anderen lebenden menschlichen Soldaten aber trugen Botschafter Weltar von der Heg, Widult, Abosand, MIT, Sinnen, wir Armen. Sein Blau hort verdunkelt sich, VOA Jürger, Communicationsnetz, sind Nitz, News, Dr. Viel fortschrittlich Spezies Nutzen System zur Koordination auf dem Schlag. Das erklärt mehr Unglitch, Erfolgsquote, Dr. Mir Schupon werfeten sich von Grün zu Dunkelblau. Ein Zeichen dafür, dass Spezies im Begriff war, schockierend Neuigkeiten zu überbringen. Sie verstehen Cannibal. Das ist nicht Neurokommunikation. Das ist die biologische Evolution in echt. Wenn ein Mensch stirbt, liefert sein Tod nicht nur Informationen an andere Menschen, verwandelt tatsächlich die Denk- und Kampfweise aller aber lebenden Menschen. Im So herrscht still nur das Summen der Bereitsetzung göttlich. Aufhochteren das Konzept in Dutzend verschiedene Sprachen zu übertragen, weil der außerirdischen Delegierten wirkten verhart und verstanden nicht, was der erst beschriebene Menschen lernen nicht einfach, aus Kampfverfragen wie Ende. Spezies vor Dr. Mir, MIT, kräftiger werdender Stimmfort. Sie urban buxter Blick das Kampfwissen jedes Menschen der Gemmels im Kampf Jefflin ist. Jeder Todwort für immer tilde kollektiven Gedächtnisses ihrer Spezies, die holographisch Darstellung wechselt, und die Sicht non-Menschenkinder, deren Jung Gehirn bereits MIT, dem riesigen Netzwerk,
Erupten Militrischen Wissens verbunden waren, im Enschenkend Word, MIT der Taktischen Wished von Dreitersen, Jeren Kriegsfront geboren, Jede Erfolgreich Strategie, Jede Entek Schwarzstaf 1, Jede hart confessed Lection durch Blattverjigen, all das ist von Gebet en in seinen Kopfen, verankert, schockiert Stimmen, Erklingen, im ganzen Rom Creaturen, die Gegen, Menschen gekmift, hatten begannen zu verstehen, warum Taktik so wahrlich verstehen hat. Sie hatten nicht gegen ein so menschliche Arman gekmift, sie hatten gegen die gesamtmilitärisch Genialit der Menschheitsgeschichte gekmift. General Han Wu erhob sich langsam aus dem Bureau der menschlichen Delegation. Sein Gesicht war ernst, UNDALCs Erspratt, Schenen sein Wort, die Last unser Gleiche, Schlachtfelder, under Jeffliner, Kameraden, zu tragen, wer nennen es das Verabungsprotokoll, sagte Alice, und sein Stimm drang bis in den letzten Winkel. Die riesigen Roms, jedes Menschenkind erholt mighty dergebet, das gesamt, militrisch Wesen, unseres Bezis, jeder Soldat, der im Kampf stirbt, gibt, sein Insegartigen, Erfahrungen, an alle Lebenden wit, wir fuhren keine Krieg am Planeten zu, Irrban oder Ressourcen zu, Stellen erhielt, in underblickt sich, am Andersjahrhundert, fremde Gesekte, die in MIT, eine Mischung aus Angst und Fascination, anstar n.wir, fuhren Krieg, am sich, dass kein Mensch zumel auf die Gleiches sterben muss, unsere Opfer nie leben, nicht nur für den Sieg sie opfern, ihren Tod, unsere Gesamt, Spezies. Jeder Mensch der im Kampf holt, wird zum Lehrer für alle Menschen, die noch im Kommen, Dr. mir nicht grimmig, ihr Forschung, ergab endlich, einen schrecklichen Sinn deshalb hat, die Menschheit noch nie, einen Krieg verloren, sie, Kibim fan nicht als einzelnen Soldaten oder in getrennten Armeen, jede menschliche Streitmacht ist in Wirklichkeit die gebendelt, militärisch Erfahrung ihrer gesamten Spezies, verfernot durch 3000 Jahre Opferbereitschaft, Streitmacht, die Galaxies gesehen hat, die Wahrheit legt sich wie ein Leichentalk über den Raum 3000 lang hatten die verschiedenen Spezies der Galaxies geglott. Sie wurden gegen menschliche Armeen Kibim in Wirklichkeit hatten, sie gegen etwas viel Schreckliches gekämpft, die in Waffen verwandelt, Erinnerungen aller menschlichen Kriege, die Galet untergestorben waren. Ihr letzten Momente wurden für immer konserviert und sofort MIT der gesamten Spezies geteilte, die Menschheit hat den Tod selbst zu ihrer stärksten Waffe gemacht und davor gesorgt, dass jedes Opfer die Lebenden stärkt und sie dem Ziel nie wieder jemanden auf dies Visu verloren in en Schritt enherb. Oberbefehlshaber Zaketh Standoff der Bruck seines in Flagschiffs unterblickt auf die mächtigste Militärflotte der Galaktischen Geschichte, 300 Kriegsschifflagen in perfekter Formation in Harem Rumpfig. Im Lichtferner stern jedes Schifftrugwaffen, die über 20 Jahre lang unter strenger Geheim halten, waren, sein Viora muskulisen, Arme beweckten, sich, mighty, Joite, Leichtigkeit, über die holographischen Kontrolltiefel und überprüften immer wieder die Schlachtpläne, die Unglück, Segesserie der Menschheit endgültig binden würden, die Brückenbesatzung allesem Terraferien offizier, die schon einmal gegen Menschen gekämpft verloren hatten, beobachtete ihren kommenden Mischung aus Hoffnung, eine Mischung aus Hoffnung, eine nervöse Vergang, geschrieben wer Geschichte, bekundet, Zalketh, sein Stimm, drint, aber das, Kommunikationsstil der Bruch. Sind wer die erst Streitmacht, die Menschen im Kampf besiegt, unsere quantendisrupter Waffen wurden noch nie sauber im Kampf eingesetzt. Ihr berühmtes Virabong-Protokoll kann sich nicht in Technologien anpassen, die sie noch nie gesehen haben, die Quantendisrupten waren das beste Hüter Jehunis daheim. Im Gegensatz zu konventionellen Energiefonds, die analysiert und abgebaut wurden können, führten diese exotischen Gurgitstrahlen reine Quantenergie ab, die gleichzeitig in mehreren Dimensionen existieren, keine bekannte wird, kann sie aufhalten. Unterdessen empfing Admiral Park Su in der Menschenkolonie Neugen Schweden Herzens die ersten Warnsignale.
Eher klein Verteidigen Flott von Neuer, Zwölfschiffen, Nambereits Stellen das Seewast, das die Chancen o six los waren, was siegedig, Meerboin, Ruhit, Aelses die Zolen, war der Village Mongol, an Informationen über die Sich, Nehenden, Feinlichen Waffen, Admiral Meldet, Eher Toktika Physia, Unsere, Weltraum Sensoren, erfassen Waffen Signaturen, die wir noch nie, zuver gesehen haben, die Energie müsste stimmen McKnights in unserer militärischen Datenbank überein. Im Admiral Park Sulief einkalte Schau über den Rücken, zum ersten Mal in ihrer dreigidrigen Militärkarriere sassich die Menschheit mit Waffen konfrontiert, die ihrem kollektiven, militärischen Gedächtnis völlig unbekannt waren. 3000 Jahre überliefertes Kampfwissen undeniert, davon enthält Information über dies nahende Bedrohung. Die Schlacht begann pünktlich 1430 Galaktische Zeit, die Hegemonie flott stürzt wie ein Schwarm Hornissen aus dem Hyperraum unter ihr Quanten disruptados, für Fletten sofort das Feuer auf die menschlichen wird, die seltsamen Grunnen, Energiestran, Durchdringen menschliche Schild, als existierten sie überhaupt nicht, innerhalb der ersten 5 Minuten des Kampfs wurden, 08 der 12 menschlichen Schiff vollständig zerstört, die Besatzungen, so schnell dass sie kaum Zeit hatten zu begriffen, was mit ihnen geschah. Die Quanten disrupten zerstörten nicht nur die Schiff, sie schienen jede bekannte, Verteidigens Techno zu durchbrechen, Antonov der Oberfläche, von New Geneva. Stand oberst Kim Min in der Kommende Central under beobackte den Orbitalkampf durch Panzerglasfenster. Die vertrauten blauen Blitz menschlicher Plasmawaffen wurden von krinklich, grünen Strahlen berstmalt, die wie tadlich, Blitz durch den Weltraum schnitten. Colonel rief Sergeant Lee da mit vor Angst zitternder Stimme, let's Signal von der Flott, aber unsere Computer QAnon die feindlichen Waffen nicht analysieren. Die Energiesignaturen liegen völlig jenseits von allem, was wir bisher erlebt haben. Oberst Kim Minspert etwas, was noch nie, zuver erlebt hat, die Möglichkeit einer echten Niederlage, jeder menschliche, Militärphysik, war, mit, Siegergeschichten unter perfekten Kampfbillens seiner Spezies aufgewachsen, die Vorstellung, dass sie tatsächlich Einschlacht verloren könnten war fast undenkbar. Ren die letzten vier menschlichen Schiff im Orbit, nacheinander, wurden aktivierte, Oberst Kim Min das Notfallrundfunksystem der Kolonie. Seinhon zitterten, also sich darauf, vorbereitet, die möglicherweise erst Niederlage Meldung der Menschheit seit 3000 Jahren zu senden an allen Stationen. Hier ist das New Geneva Command, Sprache in dem Sender, seinst Schwer von der Last der Geschichte, wir wurden von unbekannter Waffentechnologie angegriffen, unsere Verteidigung hat versucht, dies kennt die erst militärische Niederlage der Menschheit sein, dadurch render dies Wortsprach geschah, ETVS Usagünliches, im gesamten menschlichen Raum die militaren Richtung von der Erde bis zu den entferntesten Kolonien, empfing gleichzeitig die letzten Momente von Admiral Park zu Zerstörflut. Die neuronalen Implantate der sterbenden Besatzungen hatten, in ihren letzten, lebensten Ebensten Jeeds, Detail der Quantendisruptor-Angriff aufgezeichnet, under mit diesen Daten.com, ETV ist das, dann Verlauf, der Schlachtauf, Einwies, Verndon Salt, die sich, Oberbefehlshaber, Zokath Nieheit, vorstellen, Geno die Waffentechnologie, die Szene, Minong noch den Sieg sichern wird. Salt zum größten Lehrmeister der Menschheit wurden, als die Orbitalon verteidig, Gungsenlang von New Geneva zusammenbrechen, under die Niederlage sicher schien. Salt, die Verteidigungsst Macht der Menschheit der Galaxie erniert. Offenbart wurden Dr. Chang Urant durch die Korridor des militärischen Kommandozentrums der Erde, sein Laborkittel wet hinter ihm her, rend ein Luftdienst an sein Brustdrückt sein Gesicht warblas vor Erschwung an die ETVs, das Weapenisches, Erstaunen, außer Achsen stundenlang hat ohne Schlaf gearbeitet an die Daten analysiert, die von der Katastrophe in New Geneva, ein TRA fan dort ausstürmt durch, die Türen des Notkommandorums wo General Hongmi über holographischen Displays stand, die
Vollständig, Zerstrung der menschlichen Wörterdagen, Flotzeit 10, ersten Mal in der Geschichte, wherein die menschlichen Streitkraft, vollständig, besiegt wurden, under die Last Diocese, Versagens, lag schwer in der Luft. General Reef Dr. Changwu, Saint Stim, Brach, Vora Fragung, under Entsetzen, das müssen Sie sich sofort ansehen. Die neuronalen Implantat Daten unsere Opfer in New Geneva, Sie haben etwas übermittelt, das wir in 3000 Jahren Krieg noch nie aufgezeichnet haben. General Hong mi blickt von den taktischen Bildschirmen auf die neue Trümmers, wo Admiral Park sus Flot gewesen war. Ihr Gesicht war grimmig, gesegnet von dem Wesen Zujin der ersten militarischen Niederlage der Menschheit zu sein. Dr. Welch Informationen kannten unsere sterbenden Soldaten uns jetzt noch liefern. Die Schlacht ist vorbei. Wir haben verloren. Genau das ist dies. General erwidert Dr. Chung Wu, MIT Zetenden, Hinden, als das Dottenport Hockeyelt, das sind keine Gunlichen, Kampffaten, die Quantondes Repentrans, Sisks, die unsere Loot gettet, haben. Sie durchdringen die Körper unserer Soldaten fast via Sekunden lang, bevor sie den Tod verursachten. Die via Sekunden haben ihr neuronalen Implantat als aufgezeichnet, Aktivität das Datenpod und holographisch anzeigen vollten die Luft sie herum und sitten Energiemuster, Quantenfrequenzen und Malok. Die noch kein Mensch zu vergessen hat, die neuronalen Implantat erfassen, samtlich technischen Daten der Geheimwaffen der Hegemonie, Jeeds Energiemuster, Jeed Quantenfrex, Jeeds Detail der Funktionsweise der Unsere Lut starben nicht einfach, sie wurden zu unfreiwilligen Testobjekten, die unsein vollständig Bloppers der fortschrittlichsten Technologie des Feins lieferten. Wenig Minuten nach Dr. Chang Wun Entdeckung geschah im gesamten menschlichen Raum aus. Forschungsstation die anvalligenden Projekten gearbeitet hatten, erhielten plötzlich dringend Datenpocket, Waffenlabor in weit entfernten Kolonien erhielten technisch Spezifikation für Waffen, die in ihren Datenbanken nicht Produktionsstätten erhielten Bopplin verwirrtigen Seist, die sie noch nie zu vergessen hatten. AUF der Mars Militärforschungsstation Start. Dr. Ouyang Ungelbubig auf ihr Computerbild, die Daten flossen schneller, aber ihr Displays, ALSCC lesen konnte, da die Computersystem, verarbeiten als automatisch, da CIST, ISD, CIM Forschungsteam zu, unsere adaptiven Algorithmen Analyse, die Aufdaten von New Geneva und entwickelten Excite, gegen wir entwickeln man gegen den Disruptoren, die genau auf den Todessersack unserer Soldaten basieren. Unliche Hände spielten sich auf Dutzend von Planeten im menschlichen Roma B. Forschungsteams, die geschlafen hatten, wurden durch not voller Land geübt. Wissenschaftler, die noch nie an militarischen Projekten gearbeitet hatten, wurden MIT der dringenden Waffenentwicklung beauftragt. Der gesamtmilitarisch-industrielle Komplex der Menschheit lief auf Hochtouren, alle konzentrierten sich auf ein instes Ziel, die Todesfall auf New Geneva in einen taktischen Vorteil zu verwandeln. 18 Stunden nach dem ersten Angriff, der die makellos, militarisch, Balance, der Menschheit, zerstört hat, geschah, etwas, noch nie. Die erst menschliche Gegenangriff traf unter der Führung von Kommandantin Shinhei Anbardiers, Flaggschiffs in New Geneva ein. Dakis waren nicht dieselben Schiff, die am Tag zuvor zerstört worden waren. Oberbefehlshaber beobachtete von seinem Flaggschiff aus wie die menschlichen Schiff aus dem Hyperraum fielen. Sofort befahl seinen Quantendisruptoren zu führen, obersut, dass dieselben Waffen, die der Menschheit zum ersten Mal den Sieg gebracht hatten, erneut funktionieren würden. Stattdessen beobachtete MIT Worksendem Insetzen wie die kränklich grünen Energiestren seine modernsten Waffen von den Schilden der menschlichen Schiffe brüllen, ohne Schaden anzurichten wie Regentrefan auf ein Fensterpressel. Schrizokath rend sein via arme fieberhaft, an den BD Feldern herumhanschirten. Sie sind noch nie über MIT diese Technologie in Berührung gekommen. Wie können sie sich gegen Waffen verteidigen, die völlig geheim sind? Die
Antwort von Kommandantin Shinhei kam, aber alle Kommunikationsfron, erst im War ruhig unterfällt von der schrecklichen Geschichte von jemandem, der wusste, dass bereits durinen hat. Oberbefehlshaber Zolketh, sagt sie, Gid Woff, MIT, der sie, unsere Lut in New Geneva getötet haben würde vollständig analysiert, bestanden, und Bewart, ihr Bebrüstung sein, Vorf, liefert uns Geno, die Daten, die Webber, ihr Gesamtflot unbrauchbar Summen, Velon Dank für die Aufklärung, innerhalb weniger Stunden war der Oberwältigend technologisch Vorsprung der Hegemonie vollständig. Die Menschheit hat sich nicht nur an die Quantendisruptoren angepasst, sie hat sich vollständig von innen entfernt und nutzte den Tod ihrer eigenen Bevölkerung als Rohstoff für die Entwicklung perfekter Gegenmaßnahmen, die fortschrittlichsten Geheimwaffen der Galaxis waren in weniger als einem Tag wortlos Jordan Besitz durch die Fähigkeit der Menschheit, aus dem Tod selbst zu lernen. Solches Monat waren seit der katastrophalen Schlacht von Neugen vergangen und die der Großrätsel war so überfällt wie nie zuvor in seiner tausendschrigen Geschichte, Wörter aus allen Winkeln der bekannten Weltraums waren gekommen, dessen historischen Moment besuchen, der endgültigen Lesung der anglischen militärischen Records der MENSCHHEIT. In der mit der Kammer, umgeben von schwer bewaffneten Watchen, stand Oberbefehlshaber Zolketh in Quanton Fesseln, die, von Innegefeld on Gluten, der einstmagtige Anführer der 300 der modernsten Kriegsschiffe aller Zeiten kommandiert hat, wirkt nun wie ein Schatten seiner selbst, sein wir kraftigen Arme hingen, schlaf in ihren Fesseln, und sein Blick, starrt ins Leer, verfolgt von ihren Ohren, and die total Niederlage, die ein auflautsam Flot der Hegemonie war in weniger als 24 Stunden, vollständig, vernig, kein einziges Schiff war in Command, kein einziges Besetzungsmitglied hat überlebt, der menschliche Gegenangriff war so präzise und perfekt kalkuliert gewesen, dass sein Effizienz fast unerlässlich wirkt. Wir dachten, wir hätten sie, durchgehaut sich des Alkath dessen Stimme in der riesigen Kammer kommen zu Renoir. Wir haben Jahrzehnte damit verbracht, die militärischen Taktiken der Menschen zu studieren, ihre Waffen zu analysieren und ihre Strategien zu erlernen. Wir glaubten, sie ren, einfach, allgemein, geschickt, Krieger, die im Lauf der Jahrhundert Glück gehabt hätten, den Kopf und abblickt die versammelten Delegiert. In seinen Augen spiegelt sich tiefsinsetzung das Jeden der Isa erschaudern ließ. Wir lagen völlig falsch. Wir kämpften behaupt, nicht gegen menschliches Soldaten, wir kämpften gegen etwas viel Schreckliches. Gegen die als Waffengesetz, Traue einer ganzen Spezies, General Hong Mi Trathaus, dem Bereich der menschlichen Delegation Herver, ihr Uniform trug die Orden und Herrscheknangen einer Person, die in Dutzenden von Konflikten gedient hat. Die Narben von Nervenplanten an ihren Schelfen kennzeichneten CALZ, ein der urban Menschen, die gesammelt militärisch wischt, ihre gesamten Spezies in sich trugen, Verhat, Delegiere, begann sie, MIT, eine Stimme, die, den ganzen Salzu, Bedricken schien, Gid, Spezies, in dieser Galaxie Fortkrieg, den Sieg, zu erringen, sie Kibimfen, Territorium, Ressourcen, Macht, Rush. Menschen führen Krieg, aus einem ganz anderen Grund. Sie hielt, in Underblickt, sich untersehundert fremder Gesächter, die sie, MIT, eine Mischung, aus Angst und Fascination beobachten, wer Kibimfen, Demot, der Tod selbst, ein Bedeutung hat, wenn unsere Lut im Kampf sterben opfern sie ihr Leben nicht nur für einen taktischen Vorteil. Sie offern ihren Tod jedem überlebenden Menschen beizubringen, wie anlich Opfer in Zukunft verhindert werden kann. Dr. Mir, die mittlerweile als Forensik-Expertin der Galaktis für menschliche Militärpsychologie gilt, Aktivität das Research holographisch Anzeigesystem der die Luft füllt sich MIT Wochenstreamen, die 3000 menschliche Kriegsfangzeiton, Schlacht für Schlachttod für Tod, noch monoton intensiver Vorsprung wirkendet sie und ihr Reptilien Stimme durchbrach die still, des Raums kann ich absolut feststellen, dass sich die Menschheit nicht zu unbesiegeren Kriegern entwickelt hat.
Sie hat sich zu unbesiegeren Lernenden, ihr Virabang Protokoll stellt die Ausgefeltest Anpassung an die Kriegsführung dar, die G. ein Spezies entwickelt hat, die holographischen Darstellungen zeitan wie jeder menschliche Tod im Kampf zum kollektiven Wesen, seine Spezies bei es war, als Word man, einen riesigen biologischen Computer sehen, der Verlust als eingebettete nutzte, sein Leisten kontinuierlich zu verbessern, die Quantendes Rupturen, die in ihrer Streitkraft in New Geneva vernicht. 847 Menschen, vor Dr. Mir fort, ihre Stimmen klang schwer von der Bedeutung dieser, aber in ihren letzten Augenblicken übermittelten dies 847 Menschen genügend technisch, Daten über unsere Waffen, die Quantendisrupte Technologie für menschliche Streitkraft, dauerhaft beflüssig zu machen, nicht nur für Schlachten sondern für immer Botschafter, Kimte erhob, sich langsam von seinem Platz sein Gesicht, sieg die tief, Mischung aus Stolz und der Trauer, die allen menschlichen Militärfragen eigen zu sein schien, als sprach strahlten sein Wort die Autorit, eins Vertotes einer Spezies, aus die nie ein Niederlage, aulet hat, wer hat delegiti, wer führen keinen Krieg, seiner Überlegenheit zu bewissen oder unser Territorium zu wer führen Krieg, unsere Gefallenen zu indem wer sicherstellen, dass ihr Tod, ihnen zu dient, jeder Mensch, der im Kampf stirbt, wird Teil unseres kollektiven militärischen sein letzten Beobachtungen und Erfahrungen werden für immer bewahrt, so dass es kein anderer Mensch jemals auf die Gleichvis sterben muss. Im Soul herrscht absolut still, als die wohl Tragweite der menschlichen Militärsystems deutlich. Sie hatten ihr Grotverwundbarkeit, ihr Sterblichkeit in ihr Grotstärk verwundbart, der Tod war ihr Lehrmeister, ihr Waff, ihr Siegesgarantie, Jürgen Dreitersand. Jahrlang Schlosskimte Glotjeitspezies, die gegen uns Kämpfe, sie heit is mit menschlichen Armen und Flotten zutan ihr habt Juke geiert, ihr habt gegen die gesammelt, militärisch Erfahrung aller Menschen gekämpft, die Gemmels in der Schlacht, gefallen sind, durch Solos Opfer zu einer Streitmacht verfernot, die aus jeder Begegner lernt und nie zumal denselben Fehler macht. Die schreckliche Wahrheit legt sich wie ein Leichentuch über die versammelten Deligriten, die Makulos, Beilens der Menschheit war nicht das Ergebnis überlegener Technologie, brillanter Taktik oder sie basierte auf ETVs wie beunruhigender, ihrer Fähigkeit, den Tod selbst in ein Kriegsinstrument zu verwandeln. Sie hatten, ihre Trauer, ihre Erinnerung und ihre unerschütterliche Entschlossenheit, dass kein Opfer Gemels sinnlos sein sollte. Als Waff eingesetzt, jeder menschliche Tod macht sein Spezies kollektiv stärker und stellt sicher, dass unlichverles nie wieder passieren WADN.am. End der Sitzung wurde allen Anwesenden ein erschreckend Tatsache unlugbar klar. Die Menschheit wird niemals einen Krieg verlieren, denn jeder menschliche Tod macht ein solch Niederlage zunehmend. Sie haben Sterblichkeit und Unsterblichkeit verwandelt Trauer in stärkende Erinnerung an die effektivst militärische Person, die das Universum geleitet hat. Das Großrätsel der Galaxis wurde endlich gelöst, aber die Antwort war unendlich viel schrecklicher als die Frage gewesen war.